Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Paroda Bridge has gone underwater because of rise in water level of Kushavati River due to incessant rains. Traffic has been diverted via Chandor due to waterlogging of the Margaon-Kappe road. Generally, Paroda Bridge goes underwater during peak of monsoon season. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for the state of Goa, forecasting heavy to very heavy rains at isolated locations on Saturday. Although most parts of Goa experienced light to moderate rainfall on Friday, the southwest monsoon continues to exert its presence, described as vigorous in the state. The foundation stone for the construction of a compound wall with gate for the proposed amphitheatre hall for the Dr. Francisco Luis Gomes Memorial Trust at Navili was laid in the hands of Dr. Francis Luis Gomes Trust Chairman Luisino Falero on the 154th death anniversary of Dr. Francis Luis Gomes on Saturday. कित्याक आयज ह्या नावेलीच्या गांवांत एक म्हत्वाचें पावल फुडें पडटा. म्हजे नदरेन नावेलीचो गांव एक महान गांव, महान लोक आनी तेच भाशेन महान महाव्यक्ती डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेस हाच्या मोन्नाच्या दिसाक, this is the 154th anniversary of his death, एक पावल डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेस हाचो मेमोरियल घालपाक सुरवात जाता. हांव पयले सुवातेर आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाब फ्रांसिस सार्दिन्या, आमचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, ताबडतोब 35 lakhs as a first phase of this project sanction केले आणि ताबडतोब आमचे कलेक्टरान ते पास केले. पीडब्ल्यूडी टेंडर केले, हिंगा कॉन्ट्रॅक्टर आहा, सो तेजे काम आज सुरवात जाता. ही एक कुशलकायेची गजाल. The last date to exchange rupees 2000 notes at banks has been extended till October 7th, the Reserve Bank of India said in a statement on Saturday. The RBI said the rupees 2000 note will remain valid even after the deadline to exchange ends. The previous deadline was on 30th of September. Banks will stop accepting rupees 2000 notes for exchange from October 8th. However, people can exchange rupees 2000 notes at 19 offices of the RBI. The notes can also be sent by post to RBI's issue offices by India Post. The All Goa Consumer Cooperative Society and Fair Price Shop Owners Association has raised concern about the ongoing delays in receiving compensation under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, with the final installment of approximately rupees 1 crore still pending. The association has decided not to collect the allocated quota of food grains for November. The association asserts that fair price shop owners have been grappling with financial challenges, rendering their business unviable. Today, in a special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know if the government is being insensitive to the poor by not giving relevant subsidies to the fair price shops. आमकां सध्या 2 महिने मेळोंक ना. ओके 2 महिने मेळोंक ना तुमकां ना, चवथी पासून चवथीची घालूंक ना तेणी.
ओके कालचे ओके सप्टेंबर मेळांक ना, ऑगस्ट सप्टेंबर आणि आता ऑक्टोबर येयलो, अजून हाडूंक ना कोटा. आणि त्यांचो कोटाय सारको चालू नासता रे. अजून त्यांनी गुदावान येवंक ना त्यांचो कोटा. कालचे चवथीकय त्यांनी लेट दिलो, लोकांक थोडे मेळोंक ना. ओके कळ्ळें, लेट दितात. आणि एक करतात कितें जाणा, ₹13.50 साखर आसा पळय आं, आणि ती फक्त व्हायक दितात काय रे. पण पेपरार डिक्लेअर करताना ₹13 कित्याक करतात, ₹50 सोसायटीकारांचेर चोरी कित्याक घालतात. ओके 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 एक जाला, एक मुद्दो जालो. दुसरी गोष्ट, टायमिंग म्हाल दिनात ना. बरा टायमिंग दितात जाल्यार ते सारखे तरी दिया. आणि ते मशीन आसा पळय ते हे मात मेन म्हत्वाचो. एखादी बायल जाणटी आसता आणि तिका सोसायटीन येवंक मेळना आणि तिचो कोणच ना, अशी बायलां आसत आमच्या पार्शात, कोणच ना तेंकां. काय रे व्हरान दितले जाल्यार तेंकां तांदूळ ना जाल्यार काय करपाचो ह्या गव्हर्नमेंटाचो त्या लोकांनी. पयशेच खावपाचे 2,000 घालतात ते चावान, तांदळाचो लाभ मेळना. सारखे तो तेचेर काहीतरी गव्हर्नमेंटान काहीतरी हे करूंक जाय ना. नाजाल्यार एक काम तरी करा. दुसरी गोष्ट, हेतूंतल्यान आमकां म्हाल हाडून दितात न्हू, म्हणजे गुदावांतल्यान म्हाल आमी हाडूंक जाय. आमकां सबसिडी दिता, तेचो गव्हर्नमेंट आमकां हिशोब कित्याक दिना, किल्ला फाटल्यान कितली सबसिडी हे कित्याक सांगना तो. आणि आमी हाडपाचे आनी लोकांक घालपाचे खंयच्या पयशांनी. 272 कार्डां आहात काय रे फ्री ती, आणि ती म्हणजे टोटल 300 कितली तरी कार्डां जातात, 300 वयर जातात. तुका मागीर मी सारकेंच हे करता आनी सांगता. हालीं मातशी कॅन्सल जाल्यान थोड्यांची. तर आता हे गव्हर्नमेंटान काय केला, 5 लाखा वयर आहा तेका हे ना, तांदूळ ना काय रे. जाल्यार त्या लोकांनी 5 लाखा वयर आसा, जर आमी ते आता सांगोंक गेले जाल्यार तेंची बोटां लागनात मरे. त्या लोकांनी तांदूळ व्हरप कसो, खावप कसो, ते सर्वे तरी करा मरे तुम्ही. आणि 4-4 मजली बिल्डिंगे आहात, 4-4 गाडये दारान आहात, ते व्हरान तांदूळ खातात मरे. आणि ते आमकां शाणपणां सांगतात. आमी कशे सर्वे करून दितलो. गव्हर्नमेंटान धाडूंक जाय तेंच्या घरा कडेन सर्वे करून. रेशन गरीब लोकांक दिता, जावं ते तांदूळ वो साकर वो गंव हे पळय लोकांक दिता. हे लोकांक मेरेन गरीब लोकां मेरेन पळय पावयता, तांकां इन फॉर्म ऑफ सबसिडी तांचे हें चलता, तांचे गोरदार चलता. पूण अशें आयको येयलां हे गव्हर्नमेंटान, हे BJPच्या जुमला सरकारान हे तेंची सबसिडी पेंडींग दवरलेली आसा. कितल्या तेंपाचीच तेंची ही सबसिडी पेंडींग आसा. तर ही एक जावन आसा इनजस्टीस त्या गरीब हेजेर. कित्याक हे व्हडले भाडकार न्हू, हे लोक कितें गरिबांची एक सॉर्ट ऑफ सोशल सर्वीस कशी करता आनी तांकां ती सबसिडी मेळोन ते आपल्याचोय गोरदार चलयता. जरी तर ही सबसिडी जरी तर गव्हर्नमेंटाची टायम टू टायम मेळना जाल्यार ही सायकल चलतली कशी आनी गरिबां लागीं हे रेशन पावतलें कशें. जरी तर तांकां फाल्यां जरी तेणी बंद करून ते स्विच ओवर जाले आनी कसले कामाक जाल्यार म्हणटकच हेजेर म्हाका अशें दिसता. इवन आतां पोस्ट जायत्या डिपार्टमेंटांनी गव्हर्नमेंटाच्या हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस दिता. हे सगळे जरी तर मनान धरीत जाल्यार अशें दिसता की हे गव्हर्नमेंटा कडेन पयशे ना. आनी कित्याक हे रस्त्यांचेर फोंडकूल पडलेले आसा, हे सगळे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको हें जाल्लो आहा, बाद जाल्लो आहा. हेचेर अशें दिसता की गव्हर्नमेंटा कडेन पयशे शॉर्ट आहा. पूण कशेय भाशेन हें काडून हे गरिबां ताईं हें रेशन पावोवपाक कशेय भाशेन तरी करून टायम टू टायम तेंची सबसिडी दिवची, इतलेंच म्हजें मागणें. After an all-party meeting convened on Saturday, Chief Electoral Officer Ramesh Verma said that the Lok Sabha polls are likely to take place in April 2024. Verma further said that the Election Commission has asked for public debates among the candidates once the parties finalize the candidates. The parties are directed to discuss this internally and convey their decision by Friday. Especially focus on our eco-friendly initiatives. Further, we also discussed about our FLC schedule. This FLC first level checking of our all EVMs and Unipay is scheduled in Goa from 4 to 13. Both the districts, both DOs are the responsible officials, and it is scheduled from 4 to 13 with the help of our bail engineers who are coming from Bangalore here. So here we already shared our SOP with political party people. We asked them that okay, please be there because it will be clearly monitored by ECI through webcasting. Here we will also monitor, and DO will be as a responsible, they will also monitor on daily basis.
So these are the some important matters where we discuss. Here we discuss about our green initiatives, how we can use the plantation drives with the help of our voters during the course of our voting initiatives. That was done. Another one is regarding our medical camp organizing. So we actually ask our political representatives sharing our ideas that what they think on our these new initiatives. They can suggest their comment from their side. So they ensure that by next Friday, they will share their comments, their suggestions to us. Further, we will take up after going through their comments and suggestions, and we will move our proposal to getting approval from the ECI. And then we will go with all these new initiatives in our parliamentary elections. With dengue cases on the rise across the state, Kalangut Sarpanch Joseph Sikwera has claimed that the health department and the public health center have fallen short in their efforts to address the escalating dengue cases in Kalangut. He emphasized that the panchayat has taken measures by conducting sample collections from the village's residents and providing them with free medication, which has resulted in financial expenditures. He added that on Friday, 453 people were tested for the disease, an alarming 114 of them tested positive, with the number of confirmed cases continuing to rise steadily. Sikwera has requested the health department to take cognizance of the matter with appropriate actions to curb the spread of the disease. So आयज पासून हे आमकां डेंग्यू जाले टोटल डेंग्यू आमी केसीस केल्या त्यो 453 ते चॅक केला तांकां रगत काडून चॅक केला कन्सल्टिंग केला तांकां थोड्यांक मेडिसिन दिलें मेडिसिन दिल्या आनी पॉझिटिव्ह केसीस एज ऑफ टुडे म्हणजे एज ऑफ येस्टरडे 114 जाले 114 इट इज इन्क्रीजिंग. हांव मागता आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक हांगासर येवन तुमी कितें करचें म्हणून कित्याक आयज तरी आमी हें केलां एक्सरसायज केल्या कित्याक आमची डेप्युटी सरपंच इज चेअरपर्सन फॉर हेल्थ कमिटी इन कालांगूट पंचायत तेच म्हणून लागली आमी सगळे पंचायत मेंबर बसले आनी मिटींग घेतली परतून आनी मिटींगेन घेवन आमी हे चालू केलें एक्सरसायज हो मेडिकल कॅम्प. आता दुसरे सुवातेर आता डेंग्यूक लागून आमी 1 लाखाचे हे घेतला वखद घेतले आमी वेर डिपार्टमेंट डजंट हॅव दिस डेंग्यू मेडिसिन. आमी प्रायवेट घेतले कॉस्टिंग अबाउट 1 लाख आनी 5-5 लिटर एका वॉर्ड मेंबराक दिले विथ वन स्प्रेयर मशीन. ते सगळे आमचे वॉर्ड मेंबर आपणाच्या वाड्यान सगळे मेडिसिन मारतात. सेकंडली आमी ग्रास कटिंग 2-3 मशिनां घेतलेली आसा आनी आमी आमचे चालूच आसा ग्रास कटिंग मशीन आनी ग्रास कटिंग मशीन आमचे चालू म्हणजे एका वाड्यान हे चालूच आसा आनी आमी खूब हेचे वयर हे घेतलेले आसा सगळे. तिसऱ्या सुवातेर आमचे डेंग्यू केसीसक लागून आमी खूब लोकांचो आदार मागलेलो आसा. आमी लोकांक रिक्वेस्ट केलेले अजूनही तुमच्या माध्यमांतल्यान अजून पासून सांगता टू सेव्ह लायफ्स इन कालांगूट प्लीज हांव हात जोडून मागता प्लीज प्लीज हे उदक साठटा ते दवर. सर तुमकां पीएचसीचो हांगा सपोर्ट मेळना बरो कांयच ना. आमी तांकां वयर आमच्या पंचायतीचे वयर एक व्हडले रूम दिले 2-3 रूम दिलेले आसा आनी ते रूम दिवन पासून आमकां कांयच हेल्प मेळना. ती फकत आपणाचें हांव नको कितें करता ती तेजर तेडीनी आमी तरी स्टार्ट केला न्हय तेडीनी येवन हांगासर लोकांचे हेका सवलती दिवंक जाय पूण ना काय ना. ती दोतोर सांगता म्हाका की आमच्या लागीं मेडिसीन तुका दिवंक जायना बिकॉज वी डोंट हॅव मेडिसीन म्हणटात. एकूच पाटली दिले धाकटुली 750 ml इतलेंच म्हणटा. गव्हर्मेंटाक लोकांचें पडोंक ना पूण लोकांनी आपणाचीच मातशें केअर घेवपाची आनी जाता जाल्यार जोड तरी जाय जाल्यार एक प्रायवेट हॉस्पिटलान वचूं नाका जीएमसीन वचा आनी जीएमसीन सारको तुका हे मेळटा तुका मेडिसीन सामकें मेळटा गोवा मेडिकल कॉलेजीन.
In a shocking incident, a man fell into the elevator shaft when the elevator failed to arrive at the intended floor while the doors opened. The incident took place at a private hospital in Altino on Saturday. Quick rescue efforts were initiated, however, sustained significant injuries during the fall and was rushed to the hospital. Further investigation are on and more details are awaited. शेजार दवरला रेडी दवरला तुका फक्त भायर घे भायर घे हा घे The local authorities in Kalangut have criticized the PWD department for the pathetic condition of the roads due to poor quality of work. Kalangut Sarpanch Joseph Sikvera said that when it comes to Kalangut government officers, they are least bothered. He further blamed PWD Minister Nilesh Cabral for the deplorable condition of the roads in Kalangut. Pay taxes. All people pay taxes. Why we are giving half motherly treatment to Kalangut? You go to Arpara, you go to Parra, you go to Kanduli. All these roads are good, except Kalangut. Why? We have not done anything wrong with the state government. But why the state government is not doing this, even after telling Nilesh Cabral about it? As हे सगळ्याक निलेश काब्रालाक हे करता, निलेश काब्रालाक रिस्पॉन्सिबल दवरता की तेजे डिपार्टमेंट कांयच जायना, काम चालूच ना तेजें काम. These government officers are least bothered to listen to Nilesh Cabral. It's an open challenge to Nilesh Cabral that come to Kalangut and I'll show you the roads, what is happening. Though I am also a BJP person, he is also a BJP guy. Why we are not given the proper treatment? आज तू बोडकेवाड्याच्यान चर्चीशीन यो, वद्दो मीटर रस्ते बुराक जाल्ले आसा. बागान तू रस्त्याक वच, वद्दो मीटर बुराक जाल्ले आसा. वद्दो मीटर आमी पळोवंक जाता. सो हितून हांव कितें म्हणूंक सोदता, खंय तरी आमी चुकता. हे डिपार्टमेंट खंय तरी चुकला आमचे हे काम करूंक. आमचे डिपार्टमेंटाक तेजेर सामकी बोडी बसना आमच्या मिनिस्टराची, निलेश काब्रालाची. जेन्ना आमी 2-3 सुवातेर काम करताले पंचायत, तेन्ना म्हाजे 3 FIR आसा. कित्याक यू डोंट टच द PWD रोड म्हणून 3 FIR आसा म्हाजेर. एक FIR हा म्हाजेर आनी एनी वॉज अ सरपंच एंड आय वॉज अ डेप्युटी सरपंच दॅट टायम. 15 10 वाजता आमी कोर्टान वयता. कित्याक आनी हांकां बरयल्या उपरांत हांकां सांगल्या उपरांत ना वर्क ऑर्डर आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला आमी कर म्हणून. केन्ना? Incessant rains has caused landslide at Sada Vasco early this morning. Toilet block of one of the house collapsed and wall of another house was damaged in the incident. There is imminent danger to few more houses due to this landslide. No casualties were reported. Mamladar and local councillor visited the affected site. Mamladar has asked the affected families to shift to shelter home at Sankwal. Mamladar also directed PWD to construct a retaining wall at the site on priority to avoid damage to other houses. तिच्या पावसान सकाळी एक 5 सुमार कॉल येयला म्हाका की हांगा लँडस्लायड जाल्या म्हणून. आमच्या अनिता परबाच्यान फोन केलो की सकाळी आयल्या म्हणून. हांव इमिजिएट हांवें आमच्या COक फोन केलो, म्युन्सिपालिटीक फोन केली, डिजास्टर मॅनेजमेंट फायर ब्रिगेडीक फोन केली. तेंच्यांनी लेबर प्रोवायड केले. तशें मागीर हांवें जितू आमच्या तलाटीक फोन केलो आनी मामलेदाराक सांगलें की तुमी येवन इन्स्पेक्शन करचें की लँडस्लायड जावन खूब वेरी डेंजर पोजिशन. हांगा वयर टॉयलेट आसलो, ते टॉयलेट स्लायड जावन हांगा हें केलां. पण कोण नासले म्हणून कॅज्युअलिटी जावना. प्लस तशें हांगा ही आमचे अनिता परब जाणटी बायल तेंचे घराचेर पडून फाटले वॉल कोलॅप्स जाले.
received a call from local councillor Damodar today that landslide has occurred at Indrawara near Masjid House, and one toilet block of residential house of Saifullah Sheikh has collapsed due to incessant rainfall for last few days, and also roof tiles of one resident named Anita Parab that has been damaged. So I have directed the Talati. The gratuitous relief will be provided to these affected people, and we have also requested the occupants of residential house which has been affected due to the landslide that we are ready to shift them at the shelter home. So their willingness we want, and we'll shift them to a safety house. Sakwar, sir. Yes, at Sakwar. And we have also proposed actually a retaining wall in that area that since further landslide should not occur as a precautionary measure. So directions will be issued to the PWD authorities to construct a retaining wall under disaster management. किती casualties भी झाल्या sir? किती No injuries casualties भी? have been reported. No injuries have been reported. Sir, he full area landslide prone area, sir. So any idea to identify currently areas or Yeah, infection? actually we have conducted a survey regarding landslide prone areas in Mormugao Taluka. Last week I have submitted 2 proposals and directions have been issued to the PWD authorities to erect a retaining wall so that severe landslides should not occur and to safeguard the lives of the people. सर खंय तरी ते आतां घरां जी आसा सारके काट्याचेर आसा म्हणजे दे आर हाफ द रिटेनिंग वॉल इज कॉलेप्स आनी दे बॅलन्स आसा हँगींग आसा सो तांचे सेफ्टी खातीर कितें तांकां आतां आमी शिफ्ट करतले. विल बी शिफ्टिंग देम टोटली टू द शेल्टर होम. ताचे कावन्सिलर बाब दामोदरान म्हाका सकाळी फुडें फोन मारलो आनी सांगलें हांगा आपणाच्या एरियान एक लँडस्लायड जाल्या म्हणून. जेन्ना येयलें जाल्यार खरेंच तें भयानक दिसता, पूण खरेंच घर आतां थोडेंच उरलेलें वाचपाचें, पूण खंय तरी आतां आमचे मामलेदार बीन येवन तांकां सांगलां तांकां खंय तरी शिफ्ट करतले म्हणून. पूण हांव मागता हे बेगीनच्या बेगीन रिटेनिंग वॉल तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन बांदचे, कित्याक बाकीचीं घरां थंयसर आसा, कित्याक ऑलरेडी आतां सैफुल्ला फॅमिली आनी एक परब फॅमिली आहा तेंच्या घराक डॅमेज जावपाचे संकेत जास्ती आसा. पूण हांव मागता बाकीचे जे खंय आनीक घटना घडपाचे न्हू थंयसर तर रिटेनिंग वॉलाची गरज आहा ती बेगीनच्या बेगीन करची आनी जें कितें आसा तें बेगीन करचें म्हणून इतलीच मागणी आहा. पांचवांक मी टॉयलेटीन येयले आनी थंय फाटल्यान पडले. हांव न्हिदलेलें न्हू थंय खाटीचेर खाट आसलेली. मागीर वचून येता म्हणसर घराक कर मी आतां सोदता थंय टॉयलेट सुद्दां जावंक ना. थंय पावता थंय इतक्यान पडले. मागीर पळय जाल्यार ती सोदूंक लागली आई आई आवाज जाल्यार उठली न्हू सगळीं जाणां बघपा, जाल्यार खाटीचे सगळे नळे दाखव पडले न्हिदलेले थंय. ती सोदूंक लागली खंय गेले सांगता टॉयलेटीन आहा टॉयलेटीन. म्हटल्यार टॉयलेटीक एकदां रावले काय थंयच रावले न्हू म्हणून मागीर सोदलो तेंच्यांनी पयले. जाल्यार मागीर ते काडले नळे बिळे खाटी वयले सगळे पाणी भरले न्हू चादरांचेर गोड्ड्यांचेर सबन कपड्यांचेर. मागीर तेंच्यांनी खाट काडली दुसऱ्या रुमान दवरली आनी मागीर भायरच कोणाक मार बी लागूंक ना. ना ना कितले जाणां आहले तुमी भितर घरान? मी एकटाच न्हिदले थंय, बाकीचे सायडीन न्हिदले भितरले भायल्याच्यान. मी एकटाच न्हिदलेले थंय खाटीचेर एकटेच आसलेले. कोणाक काय मार लागूंक ना, फक्त डॅमेज जाला घर? हय हे सो आमचे कोण आसा मी एकटाच आसय ना. चेडूय गेला आनी घोवय गेला. तेका दवरला चेडवाक राव म्हणून. आनी आमचा पयलींचे घर न्हू ते, तो तरी असल्या चेडो असल्या काही करता आसलो न्हू. तोच बाबडो 30-35 वर्सां गेला. मागीर आमी कितें करतले हे रुमान ते मागीर सायड येवन ते सकयल. तुम्ही कितले लोक आसले घरान? आमी 5 जाणां आसा. डॅडी पेशंट आसा, मम्माय पेशंट आमची. डॅडीक चलपा जायना सकाळचे जाल्यार आतां कितें आहा ते मातशें इमिडिएटली रिलीफ करता. किती सांगला तुमकां? आतां आमकां सांगला शिफ्ट करता सांगला ते रेडी करून दिता म्हटलें आनी शिफ्ट करपा सांगला ते शिफ्ट करता. तुम्ही रेडी आसा शिफ्ट हय जावपाक? हय रेडी आसा शिफ्ट करता. ते जावपाक जाय मेन म्हणल्यार डॅडी बी आनी तो पेशंट आमच्या घरान आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसा. A landslide occurred on Friday night on National Highway 66 near Bandekar Petrol Pump, Karaswada. Fortunately, no casualties were reported during the incident. Fire service reached the scene immediately and cleared the debris. A huge tree fell on the CCP truck at Karanzalem on Saturday afternoon. The truck had come to cut the tree near Swimsea Resort as it was on the verge of collapsing. Fortunately, no casualties were reported.
In a spirit of deep devotion, the 11-day immersion of Ganesh idols unfolded on Friday evening across Goa, marking a cherished tradition. Devotees from all walks of life came together in a bid to heartfelt farewell to Lord Ganesh. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.